Za kubaza utubazo dutandukanye hirya no hino ego murakoze. Karibu sana, tunashukuru kuona jinsi watangazaji wote mmefika. Hili ni jambo likubwa sana. Kitu cha kwanza, The Fighter Production inaweza kusema samahani kwanza kwa kuchelewa kidogo. Wamoja wamekuwa kanisani wanapenda kuomba sana, na wengine tulikuwa tunajitayarisha ili kazi iende vizuri. Si jambo kubwa tumekuja kujulisha watu hapa, bali ni kitu kidogo tu. Ni kusema kama The Fighter Production ni kama imepata mtoto mwingine, imezaa mtoto mwingine. Na tukaona hatuwezi tukaanza kama kesi wengine wanaanza kwenye lebo zao, wakipata msanii mpya wanampresenti kwenye show ama wanampresenti sehemu zingine. Nimeona tumlete hapa mbele yenu nyinyi waandishi wa habari. Kama kuna swali muulize bado mapema, kwa sababu nakuta hapa na kwako korofi mara nyingi watu tunaanza kazi na wasanii alafu baadaye wanafika wanapotea. Unasikia amekimbia, ametoka kwenye lebo, kwenye radio, inakuwa ni shida. Ndio kwa maana sasa tumeita nyinyi watangazaji mkuje hapa, muone msanii mwenyewe, muulize swali zenu hapa, alafu baadaye tarehe 12 mwezi wa 10 tutampresent hapa Mtima Bar. Tutampresent watu waone performance zake, watu sasa waseme kama anaweza ama hawezi. Lakini nyinyi hapa mnaweza mkasema kweli anaweza ama hawezi, kwa sababu appearance yake inaonekana, na mkitaka kapela atawapigia kapela ili mumsikilize kwa mwenyewe. Yani hapa ni production mpya tunaleta. Sasa kuna nyinyi ndio mtajaji, mnasema huyu mtu anaweza kasonga mbele ama sisonge mbele. Okay, kwa jina lake anaitwa Akiterese Edwin Tron alias, ili ni jina mpya la management imempa, sio la kwake. Watu wanamjua kwa jina la Edwin Akiterese. Unaona, wanamjua kwa jina la Edwin Tron. Unaona. Sasa hapa kitu cha kusema, ili difficile G5 ni management ndio imempatia hilo jina la difficile G5. Maana difficile 5e generation. Okay, sina mengi ya kusema. Tunataka pia na mkurugenzi hapa, rafiki yangu, mimi nimekuwa CEO wa The Fighter Production, pia msanii wangu Vishu, na yeye aongee hapa, alafu baadaye tupige story 2-3, basi tufike tunamtia sasa hadharani, watu waanze kumsikiliza na kumuona. Asante. Murakoze cyane. Icambere no kubanza gusaba imbabazi ntawe bitagora, kandi murabizi ngo bavuga mu Kirundi ngo ibigora bigora abagabo, naho rimwe na rimwe n'abagore bibagora. No kubasaba imbabazi kuko mwashoboye kwihangana. Hari ibyo umuntu aba ariko arakora ugasanga, nibaza ko twese turasenga Imana tuyi ikibanza ca mbere, biri mu byatumye rero tudatangura ku isaha nkuko mwari mubizi cyangwa nkuko mwari muvyiteze, ariko nibaza ko icanyaco niko tuba twatanguye. Hama sinza kuvuga byinshi ngo nabarambire, kuko bamwe muri mwe bashobora kuba bafise ibindi bikorwa bategerezo gukora, kuko umwanya n'umwanya. Nkuko manager yabivuze, umuririmbyi mushasha harabonetse ubuheta bwa Vishulov. Kamere jengo nitwa Vianney baramindura Vishulov, niko bimeze. Hama haraje ubundi yitwa Edwin, ubuheta bwa Vianney. Mwumvise neza, ni mushasha muri The Fight, ni novuga ni gitegwa gishasha cyatewe, carabanje kurimigwa, hama harabaho gukangaza, harabaho. Ubu rero tugomba gutangura kwimbura rero nka The Fight. Je munzi nk'umuririmbyi, mugabo nanje mu minsi zamaze kuronka mutonya wanje cansanga ari je niko ndamurira cyane, ugasanga no muvyeyi ntaba
ntaba akironka umwanya mwinshi wo kwitaho umwana, mugabo ugasanga mukuru we niwe agomba kumwereka umwongo uhuma n'udahuma. Bikavugwa rero yuko ari vishu ashobora kuza araboneka cyane mu gishingo cya manager ngo akurikirane mutonya wiwe kuko yabonetse. Nk'uko munze kubivuga muri The Fighter Production, twebwe tujyana n'umwanya, icyo umwanya duhaye icyo dukora. Ubu rero umwanya waduhaye tugomba umuririmbyi mushasha mwamubonye asubirira vishu, ntaje kumusubirira mugabo aje ngo bafashanye muri kano kazi kacu k'umuziki. Simave rero n'abarambira amwumvise gusa kwigenekerezo rya 12 nk'uko manager yabivuze, niho rero icesi tuzomushira habona imbere y'abantu bose. Ariko twavuga tuti tutegerezwa kubanza guhera imbere yanyu mwebwe nk'abajournaliste, kuko nimwaraba neza muza gusanga abajournaliste n'abagira utugenegene canke abaririmbyi canke abagira amareresi canke abanyagwenya, dusanga abajournaliste dukeneraniye, kuko nta muziki utagira umujournaliste. Ni nkuko nta n'umujournaliste atagira umuziki, kuko namwe nibaza ko mu biganiro mukoresha murakenera uduce duto tw'imiziki y'abaririmbyi canke abari bo bose, mugabo karaba kaziki kaja mu matwi y'umuntu kugira ngo kabe ikimenyetso cerekana ko ikiganiro canke igikurikira kigira gitangure. Bikavuga rero yuko abajournaliste n'abaririmbyi bakeneraniye. Umwanya wanyu rero ngira ngo urageze ku bibazo mubaza The Fighter, mubaza na Edouard, kuko ubu jewe namaze gukura, ngeze ku rundi rwego ko uronse mutonya wawe ubukuze bawisumbuye, ari ibintu bimeze neza gose. Ubu ngira umwanya wanyu rero namwe ibibazo 5 canke 6 canke 10 sinzi umwanya baza kuduha, turaza kugerageza turabe ko dushobora guteza imbere umuziki w'u Burundi. Turi kumwe twese, birashoboka. Murakoze. Murakoze. Ibibazo 3 canke 2. Ikibazo ca